Hi guys, welcome to Life with Alets. My name is Isaiah, co-host wa Alets. Na leo tuko hapa na topic ingine moto. But you guys, if you've not subscribed, nataka subscribe kwanza, make a notification bell not in case, we always put out videos. Yeah. Every Thursday. Ukidunga tu hiyo nini, uko na reminder every time video yetu inakam ina pop up, unakumbushwa there's something new and juicy for you guys. So today's topic, or do I introduce my co-host first? Just say your name. Just say your name. Sorry mingi. So hey guys, I am Alex as my co-host Hiyo tu nataka kusikia, nataka wajue hapo. So niachie tu hapo. So wachie hapo. Hii topic ina affect sana kunaitwa pretty girl privilege. Mimi naitwa passenger princess. Yaani ukikabeba kwa moti anabia ni kama bibi yako. Unaona. You know. I just want to ask you a question. Yeah, please. Because you're a lady. Shoot, yes. What justifies a lady feeling like since she's beautiful, she's entitled to time yangu, pesa yangu, etc. What justifies that? I would want to know. Because I've had an incident. We'll talk about that. Yes. What justifies that? Feeling like you own the world because you think you're beautiful. Hey, you might be beautiful. Hey, nini ufanya dema uneni kama sasa hiyo ndio, that's what she brings to the table basically. So first thing first, you are what you believe you are. So that's no, I know that would put you off. You are, no, for real, you are what you believe you are. And as a lady, if you know you're pretty, and hakuna dem si mrembo. Yes, so you know you're what every person is beautiful, and as they put it, beauty is in the eyes of the beholder. Yeah, there are some people who look at you and our judge. You know, they've told me so many times, oh dem hakuna mtu unajua nimekutangazia huko nje soon tutakuwa na mtu, na kuna watu hawaoni kitu, wanaona just an ordinary chick. So mimi nataka kujua hii yenye dem akishajisikia mrembo ana believe ni kama lazima afanyiwe, atendewe. So let me put it like on a scale of 1 to 100. If 80% of the times that I get the compliment that like you're very beautiful, you're very sexy and everything, it starts getting to your head. You know, it starts getting to your head and you're like, out of 100 people, 80% of the people think that I'm beautiful. So I start using that as an advantage. And it's in every area of my life. Okay, are you talking from experience? Sort of, yes. Hey. Sasa nimeona kwa nini hujaipata sort of, okay, I'm being honest, like sort of, yes. But apart from the beauty, you know, you can't be beautiful but you won't click with, the chemistry won't be there with everybody else. There are people tutapatana na wao and I'll feel like our conversations are not flowing. Like I tend to think we are on different levels when it comes to the way we that's see okay. life. Here it's not even about, you know, the pretty lady privilege. I don't mean it after the interaction kuendelea mbele. It's just that encounter na pretty lady or their expectations. You know, just that. Continuing, I mean, you'd attract anything. Yeah. If you believe you're beautiful, you'll attract anything. Yes. Then not just specific people, even the people who are not at your level would attract to. Yes. Then maybe it will fade off or the whole story will die after now the conversation starts. Me, I just want to know about this privilege. Privilege ya kujisikia. Ndio kila kitu. I understand guys say, you guys are very visual. What you see, like the first, do not even say it's about the heart, it's a matter of sijui ati ni roho. Guys are visual beings. So the minute a guy sees you, automatically they want to sleep with you. When you're beautiful. Judgment. Not really. Let's be very, very honest. Be PG honest. by the way. I'll be very honest when it comes to my turn to talk. So what girls tend to do when you know you're beautiful, you know so many people want to sleep with you. So before you sleeping with, I'll take advantage of the fact that you are attracted to what you see. You like what you see. You know, unide mwenye unataka hata ukipull up na yeye Isa, my boys wanasema, hiyo ni kifaa. As you say it. Hiyo ni kifaa, you know, like truth be told, even when you want to, I understand guys marry for
sijui mtasema brains and everything, but what attracted to you first to you that what attracted you first to that person? To my wife? Yes, it's the way they look, it's the way they carry themselves. Nero yake. Hizo zingine hata no, before we even come to the issues of the heart. See the interaction now, because I had met her before. Yangu ni interaction na yeye niko na mtu. Vitu anafanya kutoka kwa roho. No, urembo ilikuja baadaye. No, the first time you saw hakuna the first time nilikuwa namuonanga. Yeah, ati mara ya kwanza nilikuwa I was not even attracted to her the first time. Yeah, I had to see her so many times to interact. So ndio urembo ikakuja nikaona. You know, now people even tell me maze ule demu naongeleshanga maze ameiva. That's when I realized okay, niko na jackpot. But ilianza na conversation and there was no attraction. As much as you say we are visual beings. Yeah, human beings are, no, men are visual beings. And most of the ladies, they always take advantage of the fact that I know I'm pretty and I'll make sure, maybe after you'll have even like a target, you know, before these guys even starts telling me about sleeping with me and all that, nitakuwa nimeenda a couple of dates, atakuwa amenunua flowers, atakuwa amenilipia salon, at nitakuwa nimeget job to the next level. Gas itakuwa imeisha. 2K urgently, you know. So I'm using that. The minute you come and tell me, oh, you're pretty, you I'll be like, sir, before you get to even the part, yes, I know I'm pretty. Beautiful women always know that they are beautiful. That's why I started by saying. I just told you, there's no woman who's not beautiful. Yes, that's why I started by saying you are what you believe you are as a woman. You know, and the only part is that changia kwa hii part yako. I'll tell you one thing, and I think that friend of mine is watching. Yes. I used to be employed, remember? Yes. So after I quit work, there's this friend of mine that used to be an intern. Like we used to work together. And that lady akona rangi. Ni mrembo pia. Rangi ya 1000 akona rangi ya 2000 sio. Akona rangi ya 2000. Yes. Na bado ni mrembo. Sawa. Yeah. And in my mind, it was not about the beauty. I was teaching her what I do, and she was also helping now because she kazi inakuwa mingi ananichorea. Yeah. But whenever we would go to sites, and this is she can attest to it. I'm sure she'll write in the comment section. Whenever we go for a site, and it's be it the maiden visit or subsequent visits, my clients would add work for those that nafanya job. Ningeenda na lakini huyo mnafanya kazi naye ni, you know, and I told her now that I know this card is working for us. Exactly. We use that card to your advantage, yes. Kwa job. You see now this is not me using that lady because job tukipata senior company, I used to share the loot, not at the 100% of course because I'm doing much of the work. But it happened that duration we were together, we got how many jobs. Before now, like what you said last, she got a job through one of those clients. Yes. No clients, but clients hapo wanamtaka ni jutu aliona huyu anaweza do job poa kwa company yangu. You get? Yes. And it was from zero. She did not have a job. Yeah. No experience for work, but she was trained na mali yako ni marketing manager, my friend. Kutoka mpaka so that I wouldn't say she used her beauty to get there, but now people used to look at the beauty. I think this client labda walikuwa wanataka udem, but they never spoke to me directly. And once in a while I would actually gamble by telling her to go to site or just be in the vicinity. Like I would go in Karen, I would stop by the shopping center, then she would go to site. Yes. Then I would expect her to give me feedback vile imekuwa. But tulipata tu job. But haikuwa pretty girl. The privilege. No. Because there was no privilege out of this unless alikuwa na ama clients walikuwa nalipa ndio sijui. Yeah. But no, my only concern ni hiyo like kujisikia mrembo, unaona wewe ni mrembo, vitu zinafaa zifanyike vile huko. You know, life is not about that beauty that you have. There are other factors. Yes. Because the first, as I was saying, like the first thing like guys see is the beauty. So after interacting with someone, that's when you get to know, apart from the beauty, there is so much else. But wanaume anaweza ongea hapa, anaweza tetea wanaume. Mtaniambia kwa comment section. Ni mademo ngapi ushaona ameiva, ukianza kuongea naye unachoka. Una realize urembo hii zero. I think for me, the more beautiful women I've met, the more blonde. My friend Mawe. I think you've told me that before. Yeah. In fact, mpaka nilikuwa kuna part nilikuwa naambia watu mimi dem light. Hata but ni auta ni attract because najua akili yako inakudanganya neo light skin.
as in sile mwaga na bias na sema dem nikimpaka tu dark paint anaweza fananaje. Really? Then hiyo tu muji console na hata si mrembo. But kwa wale madem nimeinteract now, light skin women have this kind of thing wanafikirianga. Oh yeah, they are better than most people. But don't you think it's the way society, like when that's why you see like a lot of women like bleaching. It's not even about it. Society ilikuwa imetudanganya juu ya madem. And that's what I'm telling you. Maybe if you look at it from that perspective, why you're saying, I think about you as a light woman, nikikupaka tu rangi kama mimi, kama naweza kuangalia tena. I think 90% of the ones I see no. Inaishia hapo. Because I won't lie to you. For example, if you are like girls, like maybe when you're hanging out, maybe at somewhere, the lightest one always attracts most men, most guys. But wale mademo kona rosafi ni hao wengine. So you see the light one kenye kanaka unajua anaita watu kwa umbali kwa sababu the light skin bit part of it. And kwa sababu washajua like nikiingia in a room, my skin tone speaks it for itself. No, hizo ni vishasha. Ika number plate. So I'll take advantage of the fact that you're coming to me, you're coming to say hi to me, and so maybe before upate number and they'll be like, so this is I was like we're having a zingine ukiingia kama niko club akishachoka waona watu vitu zimehit kwa mazile vitu anatamani za kuja. Imagine ama demo rudia ngata mtu mwenye huyo wa kwanza mwenye ledharau anamrudia mabeni sana anaweza kupea number. Because what I see nowadays in Nairobi or rather on social media platforms, beauty and sexiness do sell. That's why you see even companies are discriminating, like for example, if you're not like most brands according to their standards of beauty, they want a specific person, a specific person to work for them. But I am liking the way the narrative is currently changing. Also, melanin babes getting a lot of opportunity right now is what you're bringing. But imagine Maju, the way you see like Sudanese. Let me just talk about Sudanese women. Yeah. They do well in modeling than easy manini. Na watu penanga ndio sura black inatoanga nguo vizuri my friend na lipstick. Imagine them black na lipstick ya red. Maana sasa lipstick. Unaona lipstick. But again there's now that that's you said pretty girl privilege. Yes. When you get a pretty lady or who believes they are who they are. Na bahati mzuri ashike noti kidogo. My friend, mtu kumfikia ni sana kufikia president. Dem ameiva tu na kuna job poa ni MD HR mahali my friend. Hata kuna pretty girl privilege. Kufikia mtu badeni anakuwa na roho chafu kama shetani. What? What did you just say? Wewe unajua na sasa tunaongea na ubaya. Hey. No, this topic came from somewhere. Tulikuwa tumeenda maze bash mahali. Pretty girl privilege. Kwanza ni mtu tuna story na background story. Yes. Imagine nikijaribu ku have conversation naye juu alikuwa anaona sasa mimi niko chini anaona kuna wale alikuwa anatega anataka story yake iko juu na unajua mimi namchapia story zetu vile tulikuwa tunaishi maskani nyingine yani namchomea kusema alikuwa anaishi wacha sinichome tu usiban don't do that tulikuwa tunaishi Roysambu hapana tulikuwa tunaishi Roysambu hataki wasema juu alikuwa anaishi Roysambu juu umeshika kapake ati nana mpaka nikachujwa nilichujwa bash niambaishia hadi nimesema alikuwa ni Roysambu. So I thought your past is supposed to build you. You are where you are because God amekuweka hapo na uko na past. If you didn't have this past haungefika mahali umefika. But unfortunately sikutaka kuongea mbaya. Uliona vile ni behave decide you know what nimefukuzwa. Unajua hii dunia hii pretty girl si kila mtu anakuwa naye mrembo by the way. Maybe mimi nilikuwa na mrembo kuna watu wakuoni mrembo na hiyo ndio kitu tunajidanganya. I think it's high time your pretty girl privilege itoke like you take just be yourself. You're a human being. Just the way you'd want to be treated, like to treat others is the same way you expect you'll be treated basically. You treat me badly, trust me, and no offense, it comes around. Very true. It comes around. But again, sioni mali urembo inafayaribu roho yako. Let it not go to your head as a pretty girl. If you consider yourself pretty anyway. So whatever happens is like, for example, they know, for example, ata huyu akinikata leo, I'll get another one tomorrow. You know, like they always know like men are after them. So tuanze kusema dem au wameiva ni manini.
Hapana, no, it's not what you think. Kama unajua ati leo ukinikataa kesho na wewe mwingine. Hiyo mentality ni mbaya. Juu ina kubrand ka kitu fulani. Si kubaya. Hii show nataka iende mbali. So siwezi taka kutumia matamshi but nataka mjijazie. Matamshi. Pretty lady please. Ukiwa umeiva act normal. Trust me, you attract better people than kuna wale machali utaka kama mimi back in the day. I mean, udipia kuzeeka ni kitu nzuri. Huyo mwenye alikuwa anajifanya ndio pretty privilege. Huyo kwa group ningetaka ni ku-identify ni kutoe and I'll make sure I take you through a ride of your life my friend. Utakaga ukinichukia but it was just to prove to you like you're accessible na hata kama mimi si handsome pesa yangu itakutoa mahali huko naenda kuleta mahali nataka, then I'll just be done with you. But that is what now men feel when a chick becomes so netoje akona maringo na anajifanya unreachable. A man would go an extra mile and that's why recently guys were saying what happened to men chasing and all that. Oh yeah, very very a man who's chasing you for a long time akona goal. Akona goal. Na sikudangani, most of them finish that goal and they sit. And unfortunately, as much as wanaume kuage na mshene watakawa sema zee unakumbuka ile kifare ile last week sinilimaliza. But the thing is, what I've had people online say, also on TikTok, I hear feminists and all that say, when it comes like when you're chasing and everything, akikonka, like when a guy conquers like one woman, they move on to the next. Is it true? Okay. Since we are talking about pretty girl privilege, sitajibu hapo. Tarudi kwa story. When you get a pretty lady that would be advanced by a man na akain kama ako ready to vibe, trust me, most of these people end up in good relationships because hakukuja na block ya urembo, alikuja kama, it was more than the beauty. Yes, alikuja kama binadamu. And at times I think over years I realized kimoja, hiyo prettiness wanaume wengi wameacha kuangalia because at times utapata ni pretty na kuna kitu kingine. So utapata most of them nowadays are easy to men. Basically I think they know that narrative for men. Atakuwa easily accessible. Then again mwanaume aone hapana, hii tena imekuja too fast. Too fast, yes. Aone ni red flag. Asema hii kifaa imekuja na so pretty girl privilege. I think mademo akidecide kwa tu watu wako. Wasijipendekeze. I think socialites pia wamefanya tukafikiria light skin ndio kitu poa. Oh yeah, because everybody is like kuna ma socialites wako na dark skin na ni warembo na I think na follow tu juu, you know, wako na roho nzuri hata wakiongea na kamzuri. Na kuna wale weupe mimi siangalie ama wanafikiria wao ndio pretty girl. So anyway, kuwa binadamu, toa urembo, wewe ni human being, you are created by God. Kuwa wewe my friend, hiyo beauty yako itakusaidia uoke wewe ku attract more people. Even the endorsements. Ama kama best yangu anaweza wachapia, I mean one day I'll welcome to her to the show. Alipata job hivyo. Irahisi job impesa hata kwa unexpect. Like mtu ametoka shule hata kwa amemaliza like hata in fact kwa graduate. Ano alikuwa amemaliza undergraduate, alikuwa anafanya masters but masters maju. Hata alikuwa towards the final nini. Akapata job. Na analipwa fine kushinda vile mimi nilikuwa nalipwa na mimi nilikuwa nishafanya kazi kwa industry ya Kamob. So hivyo tu na anaga hiyo one thing I must comment ni mrembo, anajua ni mrembo. But she doesn't choose it. Acting kama urembo ama she does not use it against or to deter people. Ama she doesn't brush it on your face. Ataongea na chokorata. Yeye ako na roho safi hivyo. Because what is happening nowadays is that, for example, when a woman knows like ako very very beautiful, so what happens is like unajuanga like you have options, you know. And I have like my friends telling me, I remember that alikuwa na date quote in quote, and within the first few months za kujuana the chick was like telling ati wewe ni chali yangu, you don't even you think how many people out here see me, you can't even appreciate. You can't even appreciate. You know, kama ni mimi nakuacha. So am I appreciating beauty or who you are? Now that's the question. So I tend to think it's more than the beauty. But you can always, in a good way, you can always, okay, what I would say maybe for the ladies, just have the beauty and the brains. Beauty and the brains. Unajua saa akili, hata ukinunua hauwezi jiwekea. Kama una akili una akili, tuseme hivi. Really? But wewe tu kwa yani unaweza kosa akili. You can work on yourself. Just be human. Hiyo tu. Then never remind a man that
the reason alikupata ni because you're beautiful, my friend. Hapo ni failure. Hata mimi nakutoka. Urembo hakuna mali naenda, mtakula urembo my friend. Roho yako ndio itatuweka kwa nyumba. We'll stay together. But don't you think also this narrative mnaacha good things mkikimbilia others? Kama kuna naangalianga pretty girl, mimi siko huko. Sasa mimi sasa unajua nilishachukulia baton ya relay nikawatek. Mimi niko kwa ndoa my friend. Na bahati mzuri nilipata bibi mrembo. Na siwezi taka kudanganya ati mimi sikuona beauty yake. It's what she did. I think I've done this in an episode. What she did to cover me showed me that who she can be nikikuwa naye kwa hao. Na hajaibadilika. Hapo tu. She's been the same person. Sasa ile urembo ikaongeza. In fact, acha nikwambie, hiyo time sidhani hata alikomeiva. Ndio ukiweka mtu poa, ananawiri anaanza kukatu poa. So nikaa nimemweka poa. Si ndio? Kasiringi. Anyway, so I see so ni watu mnaonanga pretty girl privilege. Huyo wangu ndio pretty, nimetengeneza. Nimeunda. Na baada pia dem, urembo wa dem ni vile pia anajibeba. Vile amewekwa na mtu wake vizuri. Na kuwekwa na mtu wako ni vile roho yako. Juu nimeona watu sikiliza, watu nilikuwa naona kitambo hawako. Sasa wamefika wanakaa kitu kingine na nijua kuna watu wazuri. And I've also seen, I'll tell you who I would be referring. Pia wenye walikuwa najieka hapo, you know, I'm pretty this I'm pretty and everything. Sasa I have seen on the flip side, siku hizi wametulia wanashangaa. Sasa wametulia, sema ile kitu nataka kusema wamechapa sasa. Because what happens sometimes, truth be told, it's sometimes when you feel and think you're beautiful, men use you a good one. You see one of the pretty ones is when you unasema the light skin. Mtu anajitolea anasema nitatumia 100,000 kwa mtu ni make sure meland lesson. Na hiyo pesa hana shida na hata waste na kuspoil na apate hiyo taji anataka. By the time una realize as a lady, like all those people, yes, sikatai, maybe ulikuwa nafikiria wewe ndio mrembo and everything, this like hit onto the next. They hit onto the next. That is hit onto the next. So as much as umeleta hata story nyingine. Tuko na group yetu ya watu tulikuwa nao prime. Sijui ni chome, usa ni chome. Hazi tukiwa toi. Kuna mademo walikuwa wameiva. Kwa hiyo lot tulikuwa shule, kuna mademo walikuwa wameiva. Guess what? Hata tukutana nao saizi. Tunajiulizana maswali kama macho zetu zilikuwa mbaya. Alafu kuna wale mademo wako wanapatiwa airtime. Kuna moja kwanza, best yangu anaishi Mombasa. Huyu dem nilikutana naye tukifika Baro. Nikashtuka karibu niangushe simu. Kifaa imeiva my friend. Kifare. Amekanikali jipakashia bata na akaingia kwa maji nyingine akatoka kama Yesu. My friend. Wote wale madema tuko tunaangalia hizo masiku wale wamekuja wakatransform. As in I can tell you, sana hiyo lot yetu wale mademo hatukuwa ipatianga attention. Sasa hizi unajua tunakutana nao tunauliza kwani ni nini hatukuwa tunaona ama lakini sasa zingine labda ndio ikiwa ya mtu pia anaosha kama vile nimeosha yangu. Si ndio? Mepanguza mepakwa mafuta na ngara my friend. Wameiva lakini it's too late inshallah. So yeah, as a lady work on yourself as much as when ni mrembo, there is more to life than bado kukua. Yeah, like what's urembo is kuje number one. Yes. You be human. And I'll tell you, you'll attract good people who will not be there for kama pena. Like they have to make you suffer. Ama ndio wache kuringia say be that person that attracts good. But if you can use it to your advantage to get opportunities. Usifanye. That opportunity will go juu urembo itakaa forever. I know, but if this is an opportunity, because truth be told, I have gone to different places and got different opportunities because maybe of the way your body looks. No, the way your body looks, the way you look. I won't even lie to you. Madam poleni, mimi job yangu yote nimepata juu ya merit, si vile nakaa. I won't lie to you. Mimi najituma, nafanyanga kazi yangu vilivyo. Hawa kupata privilege, mimi I like competition. The only thing I don't do, like I don't do government tenders because I have this bias in me that najua job ni ya mtu tayari. But the one that is competitive outside in the private sector will bid together. And like I know one thing. The reason I want to give an example. I've done this hostessing jobs and we used to be picked according to the way you look. That's why I'm saying if you are able to make it to your advantage, please do if it's an opportunity. But it's something it's something I have done and it worked for me. Maybe hata mimi nafanya hostess. Nakaje? Kuna ama maboya anaitwa host.
Inaweza host. So if you can be able to use it to your advantage and it gets to help you, but always know beautiful ones wanazaliwa kila siku. Asante sana. Beautiful ones wanazaliwa kila siku. So make sure you also have something else to offer apart from the beauty. Please have the brains, also have the brain skills. Hawezi weka wewe kwanza na bwana kuwa binadamu. Just be as natural as possible. Achana na beauty yako which is also natural. Na kama ni ya kubandika, samahani. This ya kupaka ni mkorogo ya kushughulini. But you even guys realize the difference between mtu amepaka mkorogo ama mse quote in quote zimeenda vizuri. Nasikianga kitambo kuangalia huko knuckles. Saizi maadhi na chapa hiyo kitu vizuri kama sandpaper. Dema na ka flawless. Lakini kuna sehemu utajua. Sitaambia for next time. So this is for the girlies. If you guys kuna mahali like you being pretty imekusaidia, tell us on the comment section. Also guys, tell us. Sometimes when you see like beautiful ladies, unaona maybe for example they are playing hard to get, na una jiekea e-mark. Si unaondokea. Huyu nimempea the next 6 months, nitakuwa nimespend like $1 million on them. Alafu after that I tap and go and tell my boys. Also tell us on the comment section. But I'll tell you, young men, people who are kwa ndoa, my friend, ya kuprove points, wachana na hiyo do, eka MMF, eka Oakfund, eka sijui wapi, weka mali, weka pesa yako Mansa X. Ego pesa mjamaa ukiangalia ndo 6 months ni unafikia kutesa, there'll be some profit. Hiyo results itakuwa mzuri. Dem kama amekukataa, don't chase. Wachana nayo. Si yako hata kwa passenger princess ama sijui private girl, a beautiful girl privilege. Atakuwa tu mrembo na kupata mali huko. At your workplace, at you're walking at stage ma3, anywhere utapata. It's going to be as natural as itakuwa rahisi sana. Hiyo kukimbiza hata nikwambie. At the end of the day ndio utakuwa na dent ya mfuko na kujipiga kifua, but hiyo kifua kuna mambo utapata hiyo ndio imeenda. Utana pretty girl kama ameringa, wacha ringe na hiyo prettiness yake. Parting shot for those who haven't like subscribed to the channel, kindly hit that subscribe button. Ndio utusikiange kama ibada. Alafu also tell us on the comment section, maybe umepatana na ka painting kana jifeel nini. Ndio sasa swali kwa comment section pia muandike mbona pia sisikii kama amepata mtu. Na si ni mrembo ama mnaonaje? So guys, until next time. Au revoir.